Okay, so the previous meetings, we've already tackled on how to properly bias our BJT for it to be used as an amplifier. Okay, but DC analysis or DC biasing is just one part of the whole, one part of the whole process of uh, biasing, no? The BJT as an amplifier. So the next part is the AC analysis. So in this particular case, we not only consider the input signal, whatever signal na itong i-feed sa itong amplifier, but also at least 3 key parameters, no, for it to not only work properly kay kaning mga parameters hindi mga related sa ihalang mismo, but for it to work with other devices or systems connected to the amplifier. Okay, most probably, or most amplifiers work properly man, not only as a single stage, but multiple stages. No? So it's very possible that one amplifier could be connected to another. When I mean one amplifier is connected to the other, one amplifier circuit, one amplifier configuration is connected to another. So amplifier here is katong circuit sa sulod sa atong amplifier system. Okay, ang last stage diha magid i-connect ang speaker sa last stage. Dali ang speaker. Yan na. And most probably ang microphone is i-connect sa first stage. So para chad ang performance atong amplifier system, inside the amplifier are multiple stages of amplifiers. And each of these amplifier can ay mga parameters that we need to design properly. Again, for it to properly work with each other. Yeah, so those parameters mo ito learn later in a while. So it's noteworthy to know where the amplifier gets its amplifying power. So the amplifier works because of the applied DC source. Amplifier can amplify signal because of the applied DC source. So we should never forget this one. Why is this important? Because let's say, for example, this is an amplifier. Or more conventionally, amplifiers are drawn like this. Kahigda na triangle. And it's characterized by its gain. Nagamit siya mga characteristic na parameters, but karon gain lang sa. So let's say the gain of this amplifier is 10. Okay? Or 100 na lang. The gain of our amplifier is 100. So it would be easy to think na if ang input sa atong amplifier, let's say the input is 1 millivolts, expected ang output is, of course, 100 millivolts, right? If ang input is, what if ang input is 100 millivolts? So i-cascade na to ning kaning klase amplifier 2 times. So if 100 millivolts
times na to 100. So, output, pila man? 10 volts, perhaps? I think I'm not wrong. Ako lang gi-multiply ang 100 millivolts times 100. So, 0.1 times 100. So the answer is 10. 10 volts. But what if ang input na to is kani, 10 volts? Pila output? If ang gain is 100, could you guess? Ito magibot kanya kay multiply, di ba? So, 1,000. 1,000 1,000, sir? 1,000 mo gawas, no? So again, if 1 millivolt, the output is 100 millivolts. If ang input is 100 millivolts, ang output is 10 volts. So if 10 volts ang input, ang output lugar is 1,000 volts. No? Does that make this device sort of magical, no? Magical ba siya nga device? Kaya convert man siya 10 volts to 1,000 volts. But why can't we observe this one right now? Wala lagi tayo makita yung ani nga klase nga device maka-convert og kuan very large amounts of voltages, no? While in fact kaning 100 nga gain is relatively small pa ni. Some amplifiers has gains in the range of tens of thousands to hundreds of thousands. No? It would be normal for us to observe an amplifier that has a gain of 10,000. No? So if natay even 1 millivolt, so 1 millivolt times 10,000, 10 volts la. No? So what if 100 millivolt, no? 1,000 volts gyapon. So if mo na ang gain, so ang atong input is 100 millivolts, balik gyapon ta nga ang output is 1,000 volts. No? So doesn't this look questionable? Right? Questionable, sir. No? Kaya wala man kita ma-observe nga in actual real life na situation. And ako'y guess, sir. Yes, what man Armand? No, Armando. Depende sa input, sir. Like, na ay kanang maximum input and a certain gain. Ay, maximum input. Okay, that's good insight. Diba, sin mo explode Actually, ang device or something. sakto yun, no? Yeah. Nano a range of inputs. Pero ako biyang example ng input gani is one example, 10 volts sabi ato and dili man kay na siya dako. Pero we cannot expect nga yung output is 1,000 volts, no? Sakto noon yung insight, correct na siya, correcto man na range. Let's say for example, di na po siya pwede nga even if ang atong gain is 2, no? Gi-design na to si amplifier as 2. 2 ang yang gain, pwede naman, no? Yang gain is 2, meaning multiply lang by 2. So what if ang atong input dili is 50? 25 na lang, 25. Sige, 15 na lang, 50 volts. So yang output is 100. No? So both our numbers are bearable. No? Imagine that. And may ga-exist ng mga aning mga DC values pa yun. Pero still, it's probable nga ang 50 volts for an amplifier is very big na pod. So, mabuto na pod siya kung 50. No? Wala na pod siya. Dako na po ganyan siya, 50 volts. So, dili pwede. No? So, it's correct na amplifiers has a range of possible inputs.
So, thank you, no, man, for your insight. Pero napag-iisa ka maximum, no? Napag-iisa ka factor nga mag-determine sa iyang kato ang mention ni Armand is ang maximum nga input, no? So yes, it exists. Or I mean, isa na siya sa characteristics or specifications sa amplifier na yung maximum input gid. But also there's a maximum output. Dili pod pwede nga even if 1 volt, no? 1 volt ang input, no? Tolerable naman na. Actually, very small po ng 1 volt sa possible input sa atong amplifier. But if ang gain nato is balik sa original na example, 100. So, output power is 100 volts. So, di na siya pwede. So, aside sa range of possible inputs, naapoy maximum possible output sa atong amplifier. And that is there, right in front of us lang, no? The applied DC source. So, if ang atong amplifier is na VCC nga 5 volts, then the maximum output of our amplifier is approximately also equal to 5 volts. Approximately lang ako ibutang kay, again, napa may few volts nga kuhaon si amplifier. Pero, ideally speaking, kung pila ang maximum nga applied DC source, mo po ang maximum nga output. No? So, muna siya. Muna ang ceiling sa atong possible na output da applied DC source. Para dili ta mag-wonder nga nung dili ta makakita og amplifier nga maka-output og 1,000 volts. No? So, if ever, again, 1 millivolt ni, and ang atong gain this time is 1,000, then expected ng atong output is 1 volt. Okay lang. Because it's still lower than VCC. But if ang akong input is 1 volt, pero ang gain is 1,000, so i-multiply 1,000 by 1 volt, supposedly that's 1,000 volts, di ba? But the output will only be 5 volts. Restricted ang output sa applied DC source. Kaya di man siya makuha og power. No? Technically, the amplifier is not a sa ba siya? Well, naman tayo tawag good nga power amplifier. Pero, yeah, dili siya kanang type of device nga i-multiply lang yun, no? Ang input signal and ang iyahang characteristic na gain. But, mag-matter gyapon kung pila ang applied na DC source. So, let's remember this one, no? Sa imong balibtan na siya. Very important na factor. The applied DC source. Okay? So, that's where our amplifier gets its power. No? Or that's where the amplifier gets its power to increase the voltage level of the input. Okay? So, let's consider one of the configurations that we've discussed previously. Sa ato ka fixed bias, no? So, let's start with fixed bias na lang, or emitter bias lang, no? Let's start with emitter bias. So this is the DC analysis of the emitter bias configuration. Okay. So RC, RB, and RE. Kabantay mo sa mga mga examples sa book. Conventionally draw nila with capacitors, no? Here. And another capacitor there. And usahay na capacitor naka-parallel sa RE. Did you notice that? Naani sila nga mga devices before or components?
So this is what we call the input capacitor. Kaya dili na to i-connect si input voltage. This is the output capacitor because this is where we connect the output, or this is where we measure the output voltage. So, mga tawag nila ani kay mga kuan naman mga capacitor, no? CI, CO, kani this could be called CB because of iyang purpose is to bypass, no? CB bypass the uh, emitter resistance. So, napo na siya yung own purpose. Ma-discuss natin na siya. So, sa AC analysis, it might be nga ang output na to nga component or load is connected parallel to our amplifier. And ang input signal could be modeled using this one, a voltage source and ay internal resistance. No? So this is a complete circuit now of a simple amplifier na configuration with load and source. So this is a signal source or kung voice, no, audio source. Load could be speaker, source could be microphone. No? Not really that important right now. So tungod kay we have, because we have different types of configurations, this is only one of them. Emitter bias. We have voltage divider, diba? Fixed bias, emitter follower, common base, collector feedback, and many other miscellaneous circuits. Notwithstanding, if we consider pa nato pagid nga PNP ni, no? PNP nga BJT. So daghan kay mga possible or daghan kay possibilities nga pwede nato ma-build. Which could somehow complicate things. If mabot na mo sa higher na analysis, if we are dealing with electronic systems, medyo tedious na if ang pag-analyze na to is sa device level pa, no? Or transistor na level. So magbutang sort of abstraction. Okay, atong ibutang ni sa isa ka black nga box or atong buhatan og systematic na point of view. Okay, mawaling first time nato ning ibuhat, gi-systematize na to. Yeah, I think so, no? So, if ato ni siyang i-replace og isa ka black nga box. Black box meaning, I think na-discuss na-cover na to what we mean by black box. Katong first pag nato nga slide, sa first nato nga meeting. When you say black box, it doesn't really matter what's inside the box. Ang ato lang i-consider sa iya is ang iyang mga parameters. No? So that we do not, if ever mo nga black box ni siya, or we look at our amplifier as a black box, and most of the time, yan yung ba atong panlantaw sa black box, sa amplifier, especially if mabot ato sa communication circuits. No? Pag-abot mo sa comms, di na ito mag-question kung sa ba na siyang amplifier, kung voltage divider ba na siya, kung fixed bias or emitter. I-characterize lang ito siya by its amplifier parameters. So that, mo focus ang atong attention only sa applied na signal source and sa i-apply nga load. No? So, mo man di ba? Source. Muna siya. Load. So, this is the internal source resistance RS and this is load RL. So that ang discussion sa what type of biasing circuit this is would be very trivial. No? So dagan amplifier parameters that you could really consider and study. But mo focus ta sa three most important parameters of an amplifier. So kani nga three important parameters is not necessary nga inyo ning i-memorize so kay magbalik-balik ni siya musulod na ni permis atong una-una, no? These are ZI,
ZO, and AV. Usay, like earlier, ato ning designate as G, no? Pero mas common ang AV. Or AV o G, whichever, no? Depende lang siguro sa user. So, these are the three most important parameters of an amplifier. ZI, or the input impedance. ZO, or output impedance. And AV, which is voltage gain. So, if na voltage gain, na current gain, yes, na current gain, AI. Pero di na kayo mag-focus sa ato. So, these are the three most important characteristics or parameters of an amplifier. So, if may mabalaan nato ni silang tulo, dili na mag-matter unsa na siya nga type of amplifier sa sulod. Or dili na dili na mag-matter unsa nga type of biasing circuit. Kaya nabalaan na nato ning tulo, input impedance, output impedance, and voltage gain. So, sa atong analysis of various biasing circuits, kaning tulo ang atong endpoint to calculate for the input impedance, output impedance, and voltage gain. Okay? So, how will we convert, siguro ang idea here is how will we convert this very complicated circuit into a black box as simple as this one, no? Na we'll only bother ourselves with determining these three parameters. So, i-convert na to. This one to that one. So, there are rules. There are rules to follow. So, ano to technically, ang proper term is ano to model, no? How can we model our actual amplifier circuit into an amplifier system, a black box? Pila ni four rules. Okay, first rule is set all DC sources to 0, no? Or short all DC sources. So, meaning, if ato is short, example, this one, VCC, yan yung dapat ng VCC, di ba? So, what we will do is i-replace na siya og plain nga wire na naka-short, no? So, instead of voltage source, naka-short siya, no? Shorted. Wire na lang. Another one is short all capacitors. So, short all capacitors, meaning this capacitor, the same with the voltage source, ato i-replace with is a short circuit equivalent. Same with this one. And also with this one. So, wala na siya plain wire. So, nangawala ang mga capacitor. Ay, drawing lang po dato nga naka-short po ng BCC. So, as explanation to this one, short all capacitors. Ali lang daw gusto mo una kay dito man sa circuits dapat, no? Basta wala po man nga topic, so perhaps pa ninyo masabtan. Pero what happens is, at high frequency applications for which mo gid ang purpose amplifier, for high frequency applications, ang behavior sa capacitor would be as close to a plain piece of wire. So mo na may tabo, no? For high level frequencies, ang iyang
reactance or total resistance is may close to 0. That's why ma-short siya, no? Or practically speaking, mawala. Next, remove all elements bypassed by the capacitor. Remove all elements bypassed by capacitor. Especially bypass capacitor, this one. No? So for AC analysis, no? AC, tungod kay naka-short na-short na siya nga capacitor, IE will flow here na. So mawala na si RE. Di naman mo flow si current kang RE because as we know from physics or circuits, current will flow to the least resistance. So if na resistor here, RE, di na siya mo flow diha, dito na siya mo flow sa kwan. So practically mawala ni si RE. So if nawala si RE. So isa naman ti mananana if ever ang circuit is na bypass capacitor or wala. So if na bypass capacitor, meaning na capacitor naka-parallel sa RE, pag-abot sa DC, as if wala man tong capacitor, di ba? Sa DC analysis wala naman hindi na ito gina-consider ang RC. So that's why we can still solve for the current through emitter through RE. So sa AC, si RE ang mawala because of the bypass capacitor. So remove lang, no? Remove all elements bypassed by the capacitor. And last but not the least, withdraw. Withdraw circuit. Then replace with model. Actually, ang last part ang tricky. Hindi lang pag-withdraw, no? Ang pag-replace. Ay, fifth na lang ito. Fifth na lang nga step. Replace with BJT model. When it comes to BJT models, there are as in daghan gid kaayo, no, nga BJT models that we could choose from. Check sa ako sa internet be kung pila ba kabuok or sabay mga example. So basta dagag various models, no. Isa sa pinaka sikat, commonly used before na wala na mention sa atong book is the ever small model. Spelling the ever small, ha. Ato lang. The ever small model. Na. Ako personally, I have little knowledge of this one. Pero may lang gina ko di madunggan sa lahi nga sources nga akong ma-refer to. Ang akong guess lagi is sa una, commonly used ni siya. So not so now, maybe. Actually, every model has their own advantages and disadvantages. So, even kita will not be using the ever small model. Kaya wala man siya na-discuss sa book na to. No?
Na siguro na reason nga nung we'll be using the model that we'll use. Another model would be the hybrid model. Hybrid pi. Dili po nato ni gamiton because for very high frequency applications daw ni. Very high frequency at least. No? Another one is the H parameter model. Karaan pod ni siya. H parameter model. Commonly used before nga iyahang commonly used before such that beta sa mga specification sheets even today are in terms of H parameter. So mag-wonder siguro ta if ever makakita ta og specification sheet for a BJT. You'll try that one. Try to look up any BJT specification sheet sa internet and dili ta makita beta. Atong makita dito is HFE. So HFE beta pala na sila. HFE lang iyang karaan nga term. And tungod kay before, mas prevalent ang H parameter. So again, we'll not be using any of these three because as far as I know, these three are naset na daan nila ang mga specification. Especially ang H parameter. The specifications that we'll be using katong naa sa specification sheet. And most probably, especially kapag gamit sa BJT, dili gito exactly kato nga mga kuan atong gamiton, no? It's not exactly kato nga mga parameters atong gamiton because it may change. Nangita ganita og kuan, di ba? Configuration nga independent of beta so that it will be para dili ta mag-depend gyud sa mga naset na dati nga parameters. So, these three are, may proper term, hindi na ako magdumduman nun. Inherent man ang iyang synonym, pero sige lang. Contrast lang nato sa 4, sa model nga itong gamiton. So, for the remainder of the discussion, until mahumanta sa kaninga semester gani, we'll be using the RE model of the BJT. RE model. Now, what's the advantage of the RE model? The RE model is operating conditions specific. Operating conditions. So, kung ginsa nato siya paggamit, whatever its application or its present condition, diha mag-depend ang parameters nga, or diha ga-depend ang this one, the impedances and the gain sa operating conditions, meaning sa iyang mga biasing circuits. Okay? Any of these previous three manggod depends on the specification na giset na daan sa manufacturer. Now, probably dili gid kato exactly ang mga numbers, no? Di magina exactly mao ang mga parameters nga na set na daan. So, mas better if ang operating conditions ang atong gamiton, no? So, kung asa siya gigamit. That's why we'll use the RE model for our BJT, RE model. So, we replace, the last step, we replace our withdrawn circuit with the RE model for transistor. So, the RE transistor model. Page.
So for the RE model, our BJT, mamaya itong BJT, right? Base, collector, and emitter. That's our BJT. So we'll be replacing this one with a quote-unquote model. So kaning naka-highlight as ink blue. Ito siyang kasi pa-widen. So instead of gamit tag circle, we'll use a rectangular na box. Supposedly, ano na, di ba? C, B, and E, collector, base, and emitter. And internally, eto magyapon to. No? Internally, it's still a NPN. Okay. Yan, siguro. No? Yan nila eh. Yan, ikot gyapon. NPN. Ito transistor. Pero ito siya i-replace og something magamit na to for AC analysis. So let's move our collector here. And atong emitter is, diyan na, okay na siya. So ang RE model would utilize a resistor and a current source. So muna ang model sa atong BJT. Instead of a plain device na difficult to accurately model or accurately analyze, we'll model it as this one. Na ang base is nakakonect sa resistor, ang current is nakakonect sa current source, and ang emitter is nakakonect sa both. So, musulod yapon siya sa atong previous nga definition that a BJT is a current-controlled current source. Meaning, if current will flow through the base, there will be a greater current flowing to the collector. Okay, IC. Controlled by the current IB. So, unsa man ni sila nga mga components ng resistor o current source? The resistor, ang value ng resistor would be equal to beta, no, the usual beta, times a parameter RE. And this RE can be computed. Ang atong current source is iyang value is the same ni equal to IB, no? Or IB is equal to beta IC. No. IC equals beta IB. IB dahil. Beta IB. Yan na. So, ang something new lang here, class, is this parameter RE. No? The parameter RE that will be used extensively sa RE model for the BJT. So, naman sa book no, ng derivation, but di lang tamang focus lagi sa pag-derive ni. Okay. Explain man dito in detail. Dito lang sa bottom line. How can we compute for RE? Okay. So, previously, we have memorized 4 common relationships and formulas for the BJT.
right? We have IC is equal to beta IB, IE is equal to beta plus 1 IB, VBE equals 0.7, and IE is equal to IC plus IB. So, motong 4 nga common formulas or relationships among BJT configurations. So, let's just add another one on top of that. So, isa lang. Okay, so, this will be our formula number 5. Formulas nga dapat na-memorize for AC and DC analysis. For DC analysis, katong first 4, paabot sa AC, aside sa formula for ZI, ZO, and AV, mo lang niya ito memorize on, no? Di kaya ito, di na memorize ang formula for ZI, ZO, and AV. Ang RE lang. Okay? So, small letter R, small letter E, subscript E. Ang reason behind nung kaninga mga numbers ang ipanggamit is, sa book, no? So, di lang ako explain. RE is equal to 26 millivolts over DC IE. Okay. So, mula na Mula na siya ang bagong thing na atong idungag sa atong nabala na daan. So, to use the RE model, we should compute for RE, and RE is equal to 26 millivolts over IE. Okay? So, we'll start now with fixed bias configuration. So, the same gap previously, din na ito i-cover tanan. Ang few lang for us to get a feel on how to derive the formulas. So, di na ito i-derive tanan. Hindi ito mag-focus sa pag-derive. Focus lang sa main ideas on saan pag-derive. So, we'll start with the fixed bias configuration. So, if you have your table of formulas with you or summary table, that will be good. At least dali lang nato makuan. Ma-refer, no? Conveniently ma-refer nato kung kinahanglan na nato. No? So, kung anong production ako. Para di na ito mag-derive. And para di na ito mag-memorize. So, if you have your books, i-locate lang daan tong summary table sa previous chapter. Okay, malagkalaan man din akong libro. Wala pa ni siya sa summary table. Kalaan nga edition. Ba? Ako lang ikuha ito akong kuha na lang. Printed na copy. So, if you have your summary table or yun yung book, go to page 193. No? We'll be using it later. Later pa manoon. So, sa fixed bias, it looks like this. Right? Yan na. And supposedly, nadir ang capacitors sa input and sa output. So, let's convert this one. Ang endpoint ani is kato atong black box. Okay? Lahi ang model sa transistor, this one. Lahi po itong endpoint. So, sa first na kuan, step to short all DC sources. You only have one DC source, the VCC. So, let's short that one.
Yan na. So, nakakonect diretso ang RB and RC sa ground. So, if atos lang i-separate, for convenience sake, pwede ra. Okay? Pareha ba? This is RB. This is RC. Next step. Short all capacitors. Okay, so short na daw mga capacitors. And tungod kayo will not be dealing with RS pa. Or I mean VS. Pwede na sa nawala akong sa. So akong i-bend si RB padlong dito para ang ground is nagid sa silong. The same with RC. Ako i-bend downwards. Okay, so pareha na ba? Originally naman si VCC dire, oh. Right? Naman to diya si VCC originally. Tungod kayo sa the first rule is to short the DC sources. So, mawala si VCC. Yan na. Same with dire, naka-ground naman daan si emitter. Ako naman ang gikuan. Ako lang gi-extend. So, next step. Remove all elements bypassed by capacitor. Wala man tayo element bypassed by capacitor. If ever na siya RE here, resistor RE, then ay capacitor, so siya ang mawala. Patungkol kay wala, skip lang itong step. Then withdraw. Na-withdraw na ako, no? In a more conventional nga fashion. Last is replace with BJT model. So we will replace our BJT with its equivalent model. So sa itsura sa iyang equivalent model. Katong atong blowing sa taas. This one. That one. This is the emitter, the base, and the collector. Diba internally sa sulod, it's as if na isa ka resistor here that we call beta RE and my current source that we call beta IB. Beta IB. And so our BJT model is finished. Ano na. So far, any questions sa pag-withdraw na ako? That's the most pa man sa akong gibuhat right now. Wala pa man ta nag-derive og formula. Ako lang sa gi-withdraw. Klaro na ba? Gito sa pag-transform tong original nga fixed bias configuration into this one? If you ever have a question, just raise your hand or open your mic. Okay. Sir, unsay assumptions to make, sir, if walay beta given by the time na mag-ingani nami? Kung wala beta given, well, medyo advanced naman na yung question ni ko, no? Pero, for sure, if wala beta given,
na mag-other parameters given. Most probably ka na problem is given ang gain, given ang impedances, then mag-matter po kung sa po siya nga configuration. Pero the same sa itong gibuhat earlier, top-down siya nga approach. So, good sa inaa, and then pwede nga ito i-compute ang beta, no? Kung kinanglan, kung dili, then kuan. Pero for ang akong matuwag siya sa imong karon kay wala gyud definite nga kuan, wala pa definite nga 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 so ba, blanket nga answer for that one if dili known si beta. For sure if dili known si beta, na other nga parameters nga known para makuha si beta. So, Okay, sir. Understood. okay lang. Thank you. So, ay lang sa di sa tabaguri anak karon. Kaya wala pa pamantaan na. Pero for sure, dili ra gid kayo difficult if ever unknown si beta, no? Naman tayo mga other given para magamit pag compute ng beta. Okay, any other concerns with regards sa pag withdraw sa circuit? Okay, wala na, we'll continue. So, kato ha, ang gigikanan ani na withdrawn ni siya na circuit sa original circuit, which looks like this one. No? So, just remember these steps. Di natin kinanglan ni-remember kay mag-refer na lang mo to sa formulas pohon, no? Pero mo ni siya akong guide. No? This is my guide. Based lang po sa atong source. Mo ni siya ang guide nga gigamit para ma-derive to nga mga formula. Pero if available na to siya nga mga formula, technically di naman tayo agi ani nga process again. Okay, so this is our amplifier model na. No? This is the BJT model. As a whole, this is the amplifier model. So, ang boundary sa atong black box would be here. No? Diha. Unang system boundary. Dili na to i-connect si source o dili si load. RC ni siya, dili siya RL. Okay. So, sa itong mga parameters atong need, speakers page, ZI, ZON, AV, voltage gain, input impedance, the input impedance of the whole amplifier, the output impedance, asa man i-look ang kuan. May tawag ako, okay, tangtang ang kuan da. Input impedance is measured here. Dala. What is the total resistance seen at the input side? Ang output impedance is what is the total resistance seen at the output side. So voltage input is measured here. Voltage output is measured here. Voltage gain is input over output. So these three, technically ato i-derive. Okay. Sometimes, depende sa configuration, naging siya challenge sa pag-derive, pero in most times, medyo obvious man siya. Example, we'll start with ZI.
input impedance. So when you say input, dili lang gyud nga area. Okay? Sa input lang gyud nga side. Here. Is it obvious kung saang mga resistances involved or resistors? Pila ka resistors involved at the input side? Isa ra, sir, RB. RB. Okay. Actually, napay isa. Si beta RE. Beta Oh. RB. Mo man itong input nga side, oh. Kana. So, better siguro itangtang na nato niya kay basig mas makapalibog. Hindi siya nga kuan kaning boundary sa atong RE model. Kana. Kani-gani, oh. Kasi maka-add po din sa confusion. Malaganig, di ba, as if na ay direct nga line si beta RE sa padlong ground, di ba? So, ang atong kuan at the input side, kani nga resistors ang involved, no? RB and beta RE. So technically, we could compute for the input impedance as seen at the input side. Meaning ZI is just equal to RB parallel with beta RE. RE. Kana lang. Sabtan ninyo, giyon sa ako na pag-derive ang ZI. Di ba, parallel resistor si RB and beta RE? Yes, sir. Okay, thank you, Nico. So, yeah, that's the formula for ZI. RB parallel beta RE. Kana lang, no? How about for the output, ZO? Here, at the output side, unsa nga resistors ang involved? Ay, isa lagi kabok, di ba? Si RC lang ba? No? Yes, sir. Si RC ra. So, ZO is equal to RC. Kana lang. So, ZO is equal to RC. So, very straightforward. So, how about now? Voltage gain. Voltage gain. AV is VO over VI. First is ato i-compute si VO. Okay? If makuha na to si VO, expression for VO, makuha na to expression for VI, i-divide lang na itong duha, makuha na to expression for or formula for voltage gain. Baka na mag-ink, ako saan i-withdraw. Yes,
Okay, na. Maganda kulang din sa akong RE model. Sige, na-ignore naman good ni. So, ang more accurate good day ani day class na pala day isa pagid nga gamay dili nga resistor. We call that one RO. And technically, di siya gamay because tako siya og value. Dili dapat na siya, oh. Nala, nga diha. Or kung atong ikuan, tagsaan sila og mas obvious ni, no, na ZI is RB parallel beta RE. Supposed to be the I, ZO is RC parallel RO. Kita mo po dire. RC is parallel RO. But, may approximation ani. But if RO is very much greater than 10 times RC, pwede na daw ZO is approximately equal to RC. And I think mo na yung nasa summary table pod sa AC analysis. Kaya na, given po ng RO. Given ni siya. No? So, dito mag-worry kung asa nagikan. So, back to delay, no, AV. How do you compute for the voltage gain? VI. So, VI, VO, VO is equal to this current, whatever this is, no, let's call this one IO times V cos IR times RC, supposedly. So, di naman isa ka RC atong i-consider. Di naman to ka resistor. RC and RO man. So, VO is, kung Ohm's law, this is supposed to be I times R. Diba? VO equals I times R. So, we'll find an expression for I and an expression for R. Ang pinakasayon, isang expression for R. Easily seen. The same sa ZO. R is RO parallel RC ra. So, sa Ohm's law, V equals IR, R is RC parallel RO, which is the output impedance. No? Expression for I, this one. What is this I? Okay. So, I is, wala mo tayo na-connect diri nga kuan, right? Nga, wala mo tayo na-connect diri nga kuan, component nga load. So, as if wala pa man na siya nga branch. Notice, IO is equal to, ang iyang magnitude ni IO is equal to the magnitude of the current source. Opposite lang sa direction. No? Once RO and RC will be combined, so, isa lang na siya ka-resistor here. ZO. And this current IO is numerically equal to the magnitude of beta IB.
Di lang sa pausog direction. Because IO is measured in that direction. Whereas IB flows in that direction. But by virtue of KCL, pareha sila og kuan og magnitude. Okay. So we have now an expression for IO or the current sa output. IO is equal to negative beta IB. Okay? Supposedly, ano niya siya, balik lang nako, V equals to IR. No? So the expression for R is this one. RC parallel RO. The expression for I is this one. Negative beta IB. Question so far? Okay lang, sir. Okay pa. Sige, sige. Thank you. So that's VO. VI. Di pa na siya mo ang current, ang voltage gain kay VO pa man siya. So we just need to find an expression for IB and IVI. Hindi rin. Emitter man dito sa kuan, di ba? Sa ground. Nadi ang collector. So nadi ang base. So nadi ang IB. Notice here. VI is equal to, or I mean IB, current flowing through the base, or II. Wait lang sa. IB is, or VI is beta RE. IB beta RE. Okay. Supposed to be, yeah, sakto. Supposed to be, timing lang dire that IO is equal to beta IB. But here, supposed to be VI is equal to ZI times II. Input current. Pero wala akong tayo makuha nga kuan for II. So we'll use another expression for VI. Tungkol kay parallel si RB ug si beta RE, the measured VI here at this point is also equal to the measured VI right here. No? So instead na VI is equal to II times ZI, isud man ni pangitaon. So we'll use the other one na lang. VI is equal to IB times beta RE. Voltage across this resistor na lang, si VI. So we'll use that one. VI is equal to IB beta RE. So nata expression for VO and VI.
So voltage gain is equal to VO negative beta IB RC parallel RO divided by IB beta RE. Cancel si IB, cancel si beta. Voltage gain is equal to RC parallel RO over RE. Or ZO, output impedance over RE. And if RO is 10 times greater than RC, pwede lagay ni siya i-replace og RC over RE. Cancel out, pati ang negative, sir. Ay, wala. So, sorry. Thank you. Appeal negative. Negative RC over RE. So, mahulog, may tabuan eh. If this is a fixed bias, if mo na yung atong input, ang atong output is ma-invert. Ma-amplify siya, but ma-invert. Okay? Gets ra? Yes, sir. Sige. We'll solve one example. Sure ko makuha na nato ni in 5 minutes. At least ma-illustrate sa itong na-learn this afternoon. Diba? This one. Actually, doing on na. Problem number 11. We'll solve that. We'll solve for that one. Uh, 12 volts, 2.2K, 220K, 60, 40K. Solve for input impedance, output impedance, and voltage gain. So, na lang, no? So, do we need to do all steps required sa DC analysis? No? So, no need. Only 2 steps. Solve for IE. Ay, sa 1 step lagi ganit. Solve for IE, no? Solve for IE. So, if you have your summary table with you, pwede na ito ma-directly invoke ang mga formula. For fixed bias, IB is VCC minus VBE over RB. So, di na ito mag-derive. Diretso na ito, diretso na ito kung sa formula. Recall. 12 minus 0.7 over
220K. Zero point zero five. 0.05 milli. Kung micro, 51.36 microamperes. Therefore, IE is equal to beta plus 1 or 61 times 51.36 micro. IE is equal to 3.13. Correct? Same tag answer, guys? Yes, sir. Okay, so that's muna na siya nga part sa DC analysis atong kinahanglan. So muna ta, no? AC na dayon. So for AC, we first solve for RE. So 26 millivolts over IE. 0.026 divided by 3.13 milliamperes. Nasa mga 8.3 ohms. Same the answer. 26 millivolts divided by this one lang. 1, sir. 9 times 3, ay times 10 to the power of negative 3. Kwan, 26 millivolts dapat ni. Ay, good. So 0.026. Ay, same, sir. Okay. Sige. So muna si RE. So ZI is RB parallel beta RE. So to solve for ZI, ito, RB parallel beta RE. Or 1 over 220K ba to? 220K plus 1 over beta is 60 times RE 8.3. 8.3 ohms na din eh. 8.3 ohms. Piliin yung answer. One five 2.6. Lagi ako Ay, wait lang. 152.6 pa daw, sir. Klaseng sayop ko. Sige, gadget lang. Ako i-check ako. Ako i-recheck ako own answer. Beta is 60, right? RE is 8.3. Sure? 220K? 496 po, sir. Muna akong answer. 496.88 ako, sir. Yeah, kana, sir. Na 497. Focus mate lang na ako. Kay 496.9 naman siya, no? Mm, 497, sakto. So, i-check na inyong i-check na inyong solution. Basta kay mo ni ang correct answer. ZI. Sige daw. Saman. Ay, Sir, nakalimot na may kundi, sir, ng pag-raise sa 220. Okay. Na, Ah. gibutang na mo siya sa 220, sir. K. So, 220K. Sige. Okay, at least na kala na to. No? So, ZO. Pwede lang ko ni ZO is equal to RC, no? Pero na may given RO. Ito na lang solbon. ZO is RC parallel
RO. Kita nato sa kaduol ba? Si ZO, si RC. 1 over ilang RC? 2.2K. RO is 40K. 2.2K. 40K. Bayon sa ba siya kaduol sa 2.2K? 2.1K. 2.085K. Kung ato ning gi-approximate as 2.2K diretsyo, di na kay layo atong answer. Okay? Sa'yo na tag-answer, guys? 2.085? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alright. Good. So last is voltage gain. Voltage gain is RC over RE. Or kung maning RC parallel RO magyapon ni. No? Supposedly this is nag-approximate naman ko ito sa akong circle. RC parallel RO, which is ZO over RE. 2. Negative, sir, right? Yeah. So, thank you. Sorry, 2.085 K over 8.3. So, nasa mga 251, more or less. Kung nagamit tag-approximate ani, $265 na, di na kayo layo. Within the context of amplifiers, di na kayo ni siya layong answer. No? 265 and 251. I-ignore ang negative sign sa final answer, sir. Ay, sorry. Kami ko makalimot, guys. Thank you, good na. Negative 251. But sir, I'm just curious, sir. Man. Di ba siya counterintuitive na? Gain siya pero negative yung value. As illustrated ako earlier, when we say negative gain sa amplifier, ang pasabot lang na is ma-invert lang ang sign. Pero dili mo gamay technically, or ang opposite man sa amplify is mo attenuate, right? So dili siya ing ana. Ani na siya. Kung mathematical pa siya nga explanation, example lang when we say VO is 2 AC ni siya, no? AC. When we say it's negative 2 volts AC, sometimes we mean it's 2 times sine omega C plus 180. Yan na pasabot ana. No, medyo kuti man tanawon. So mo na pasabot. Oo. Kuan lang ang implication lang ana is a yang waveform is ma-invert lang. Pero that doesn't mean nga na attenuate ang signal. So in terms of amplification, dili mag-matter ang sign. Dili mag-matter ang sign. Ang attenuator is
if ang gain sa amplifier is in between 0 to 1, muna siya ang attenuator. Muna siyang may tabo. Ang may tabo ani, I mean, is if morning signal, nagamay siya, ni-attenuate. Pero when we say negative nga gain, ang input signal is ingani, ang output na amplify tuod pero na inverse lang. Okay? Okay, Raman? Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sige. So, I hope numerically nakuha na ninyo ang answers, no? Seems simple naman sad. As long as naalang yun to conveniently ang table of formulas, no, for DC. And actually, for AC, nasod gani, no? Pakita ang gyapon nako. Mara. So for the fixed bias, ignore lang ning fourth column, AI, current gain. Wala man kay taga-kuan ana gamit gyud. So these are the three amplifier parameters for the fixed bias, ZI, ZO, and AB. So pwede na gani, no? Pwede na gani delete na ta mag-derive aning uban for the voltage divider bias, for the unbypassed emitter bias, for the emitter follower, common base. So nanatan na dire conveniently naka categorize na. So ZI is beta RE gani o pwede ganita mag-make og approximation if RB is 10 times greater than beta RE. If RO is 10 times greater than RC, we'll use ZO is equal to RC. Pero if kaya na bitaw class, if makaya lang yun og solve, then di na kayo siya so tawa ba? Di na kayo siya kanang bothering for us. Gamitan lang nato ning actual. This one for ZI, this one for ZO. Ayan lang ta mag-approximate kung lisod na gigaayo, no? Allowed man na siya, allowed man noon. As long as ma-satisfy lang din ang mga conditions kanina naka-parenthesis sa silong. Then i-ignore lang din nasa taas ng mga comments, medium ug high, mga kuan lang na sila basis, no? Meaning a fixed bias is a high gain amplifier nga nasa mangyayani nga range, no? 200 give or take. Ang ZO is medium, 2K give or take gyapon. Ang ZI is mga 1K more or less. Pila kay to ang nakuha ganina? 497 nga itong ZI, di ba? So, laylay. Wala. So, ignore lang ni. Kuha lang ni siya, mga side comments. So, if naamoy printer, you could print this one, just like what I did. Nanakoy ako own nga separate nga copy ani pa din ako magsi-uklab-uklab og libro. This is page 293 sa book. The same gyapon sa katong isa, no, sa DC. Notice nga simple paspas sa kayo ta naka-solve ganina kay nag-refer naman ko diretso. Fixed bias. Ito na kinanglan is IE. To solve for IE, solve for IB. Mao lang nga parameters atong kinanglan i-carry over sa atong AC analysis. Okay? Any questions? None so far, sir. None so far. So, I might post something sa e-learn para mag-practice mo sa fixed bias na AC amplifier. Okay?
So if there are none, we'll call it a day and dismiss ita. Bye-bye, bye-bye. Bye, sir. Sige. Thank you, sir. See you on Thank you, sir. Thursday. Thank you, sir. Sige. Thank you, sir. Sir, pwede na paint, sir. Welcome. Naguba akong cellphone. Pwede lang sa paint? Pwede na paint. Naguba akong picture sa camera phone. Okay lang, Ayuhon pa. Okay lang, Dan. Wala problema. Sige, sir. Live scanner, Dre. Thank you, sir. Okay lang. Sige, sir. Bye. Bye-bye.